Welcome students. This is Mr. Prashant Devidas Pawar from Tulzaram Chaturchand College, Baramati. Today is the second session on 12th Commerce Mathematics paper number 1st, chapter Differentiation. In previous lecture, we discussed the following points. First one, need of differentiation in nature and commerce. Okay. Next one, first principle of derivative we have seen in last lecture. Derivative of standard functions such as algebraic function, logarithmic function, exponential function. Okay. Next one, lastly we seen that rules of differentiation with examples. Okay. मागच्या लेक्चरला आपण हे जे स्टडी केले मी तुम्हाला सांगितलं होतं की डेरिव्हेटिव्ह स्टँडर्ड फंक्शनचे आणि रूल्स या दोन्ही गोष्टी हा पूर्ण टॉपिकसाठी लागणार आहेत. स्टडी सगळं लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. ओके. इन दिस चॅप्टर we have to find out the derivatives of the functions such as derivatives for first one composite function. ओके. composite function चे derivatives कसे काढायचे आहेत हे आपल्याला स्टडी करायचे. नेक्स्ट वन inverse function, derivatives for inverse function. Next, third one is derivatives for logarithmic differentiation. That is, logarithmic differentiation is one of the process. By taking logarithm, we have to differentiate the given function. Okay. Next one, implicit function. इथे implicit function असतील तर त्याचे डेरिव्हेटिव्हज कसे काढायचे हे आपल्याला स्टडी करायचे. Next and last one, parametric function. If the given function is parametric form, then how to differentiate the parametric function? We have to study it. Lastly, या फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्हज कसे काढायचे हे आपण स्टडी केल्यानंतर लास्टली आपल्याला एक सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह एक कन्सेप्ट छोटासा स्टडी करायचा आहे. तर एवढा पार्ट या वर्षी आपल्याला या टॉपिक मध्ये पाहायचंय. ओके. शिकायचंय. आता आपण यातला composite function, what is composite function first? Let us see. Composite function of another function. ओके. आता composite function म्हणजे function of another function म्हटलं या ठिकाणी. आता पहा 11th स्टँडर्ड मध्ये आपण कंपोजिट फंक्शन स्टडी केलाय. कन्सिडर एन एक्झाम्पल हियर. लेट अस कन्सिडर f of x is equal to log x and g of x is equal to 2x square plus 3. These are the two functions here. ओके. आता फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन म्हटलंय म्हणजे एक फंक्शन आणि दुसरा फंक्शन या दोघांचा जो कॉम्बिनेशन असणार आहे त्याला आपण म्हटलंय कंपोजिट फंक्शन या ठिकाणी. ओके. आता तू कसा डिनोट करायचा किंवा त्याचं नोटेशन काय आहे हे आपण पाहिलंय. नाउ द कंपोजिट फंक्शन डिनोटेड बाय FOG, see here FOG और GOF हे जे नोटेशन्स आहेत अत्यंत महत्त्वाचे आहेत या ठिकाणी. हे पहा FOG जो आहे आणि त्यानंतर हा GOF जो आहे हे दोन्ही या कंपोजिट फंक्शन साठी यूज केले जाणारे नोटेशन्स आहेत. ओके.
मग आता हे कसे फाइंड आउट करायचे तर पाहूयात. FOG पहिल्यांदा. FOG चा मीनिंग काय आहे पहा. FOG ऑफ x इज इक्वल टू, हा F बाहेर तसाच ठेवलाय आणि या दोघांना एकत्र केलंय G ऑफ x. पहा F ऑफ G ऑफ x. सो in F of G of x, two functions are there as f is one of the function and g is another function. So g is inner function. Let us consider this g of x, or g is inner function and f is outer function for FOG. Okay, so outer function कोणाला म्हटलं मी, f of x ला. या ठिकाणी f of x जो आहे तो आउटर फंक्शन म्हटलाय आणि g of x जो आहे तो इनर फंक्शन या ठिकाणी घेतलेला आहे इथे. ओके, त्यानंतर आता f of x जो होता, या in place of x we have to substitute g of x. See here, in place of x we have to substitute here g of x, right? x च्या जागी इथे g of x पुटअप केलाय. म्हणजे f कोण आहे आपल्याला दिलेला एक्झाम्पल मध्ये, f is log x. Value of f of x is log x. But in place of x I have substitute here g of x. It means 2x square plus 3. या ठिकाणी हा g of x जो आहे तो कम्प्लिटली पुटअप करायचे या x च्या ठिकाणी. म्हणजे काय मिळेल पहा मला, f of g of x is equal to log of, in place of x I can substitute here 2x square plus 3. Okay, so log of 2x square plus 3 is the composite function or composition of these two functions f and g. Okay, similarly now we can find out the value of function GOF. Okay, similarly GOF of x, how to calculate? Here let us consider this as g of f of x. So this can be written as g of f of x. So in place of g in the function g of x, in place of x we have to substitute here f of x. Okay, g मध्ये ज्या ठिकाणी x आहे त्या ठिकाणी आपल्याला f of x. मग आउटर फंक्शन इनर फंक्शन विचारात घेऊयात. फक्त एवढं लक्षात ठेवा की आउटर फंक्शन मध्ये इनर फंक्शन आपल्याला पुटअप करायचे. आउटर फंक्शन कोण आहे मग, g आहे. सो f of x is inner function here. So g of x we have to substitute f of x in g of x. So g of x outer function, inner function is f of x. So put here g of f of x, that is GOF of x is equal to, in 2x square plus 3 we have to put x is equal to log x completely. Okay, x च्या जागी काय पुटअप करायचा, हा log x पुटअप करायचा. म्हणजे काय येईल, 2 log x ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 3. ओके, पहा हा x च्या जागी log x या ठिकाणी पुटअप केलेला आहे. ओके, तर इथे मी तुम्हाला एक्झाम्पल घेतलंय कशाचं, कंपोजिट फंक्शन म्हणजे काय. ओके, हे इथं आपण स्टडी केलेलं आहे. तर आता अशा कंपोजिट फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह्ज म्हणजे log of 2x square plus 3, 2 log x square plus 3 हे दोन कंपोजिट फंक्शन्स आहेत. तर यांचे डेरिव्हेटिव्ह्ज कसे काढायचे ते आपल्याला शिकायचे. let us consider here derivative of composite functions. Okay, if y is equal to f of u and u is equal to g of x, then y is equal to f of g of x is composite function. Okay, now derivative of y, we have to first find out derivative of y is equal to f of g of x. म्हणजे आपल्याला याचा डेरिव्हेटिव्ह काढता येतो, y equal to f of u चा डेरिव्हेटिव्ह काढता येतो
किंवा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कसा काढायचा आहे आपल्याला माहिती आहे. y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स असेल तर y चा डेरिव्हेटिव्ह असतो dy बाय dx लिहितो आपण. त्याच पद्धतीने इथं विथ रिस्पेक्ट टू u आहे म्हणजे dy बाय du लिहिता येईल. हा u इज अ फंक्शन ऑफ सिंगल व्हेरिएबल x हियर अगेन. ओके, बट सी हियर y इज इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ x. ओके, सो आउटर फंक्शन आणि इनर फंक्शन या ठिकाणी विचारात घेतला पाहिजे. हा एफ जो आहे तो आउटर फंक्शन आहे फर्स्ट आणि हा जी जो आहे तो इनर फंक्शन आहे या ठिकाणी. ओके, सेकंड नंबरचा जो फंक्शन आहे तो इनर फंक्शन आहे. मग पहिल्यांदा फर्स्ट फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह काय येतोय, सेकंड फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह काय येतोय आणि या कंप्लीट फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह कसा काढायचा हे आपण स्टडी करूयात. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ u इज dy बाय du इज इक्वल टू एफ डॅश ऑफ u. आपल्याला माहिती आहे विथ रिस्पेक्ट टू u मी डेरिव्हेटिव्ह काढलाय. y इज इक्वल टू एफ ऑफ u, u हा व्हेरिएबल आहे इथे. सो dy बाय du, जर इथे x असतं तर dy बाय dx लिहिलं असतं, पण इथे u असल्यामुळे dy बाय du इज इक्वल टू एफ डॅश ऑफ u आहे. इन द सेम वे consider the function u is equal to g of x and differentiate it with respect to x. So what we get? Derivative of u is equal to g of x is, या u equal to g of x या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो. So du by dx is equal to g dash of x. f of x चा डेरिव्हेटिव्ह f dash of x. In the same way, derivative of g of x is g dash of x or du by dx. Okay. Now consider the function then y is equal to f of g of x here. Okay, now derivative of this, how to differentiate this function then? Differentiate with respect to x on both sides. So what we get? First function, second function is there. So see, dy by dx on LHS, derivative of y is dy by dx, and RHS, so d by dx of this complete function f of g of x. Now how to differentiate this? So to differentiate this function we have to differentiate first this function f into next the function g. Okay, that is we have to differentiate first outer function into again inner function. Okay, derivative of outer function into derivative of inner function. या पद्धतीने आपल्याला डिफरन्शिएशन करायचे. म्हणजे दोन फंक्शन ज्या ठिकाणी दोन फंक्शनचा कॉम्पोजिशन असेल तर त्यावेळेस आपल्याला पहिल्यांदा आउटर फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह इनटू अगेन इनर फंक्शन जो आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला घ्यायचे. मग काय करता येईल पहा, या ठिकाणी f ऑफ g ऑफ x इज हियर u. सो f ऑफ u चा डेरिव्हेटिव्ह इथे घ्यायचा आहे. ओके, इथे खूप महत्वाचं आहे. सो हा इथे वर लक्ष द्या, u इज इक्वल टू g ऑफ x इज देअर. सो वी हॅव टू डिफरन्शिएट फंक्शन f. इट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू u इज देअर. f डिफरन्शिएशन घ्यायचंय म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू कशाचं आहे, f हा फंक्शन कशाचा आहे, u चा आहे, हे लक्षात ठेवा. सो आउटर फंक्शन हा फंक्शन ऑफ u आहे म्हणून f डॅश ऑफ u येतो आउटर फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह. आणि इनर फंक्शन काय येतो, मग इनर फंक्शन ऑफ g ऑफ x आहे. सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ g ऑफ x इज हियर g डॅश ऑफ x इज दॅट. आता हे दोन फंक्शन्सचे डेरिव्हेटिव्हचा मल्टिप्लिकेशन आला बघा, लक्षात येते का. पहिल्यांदा मी आउटर फंक्शन f जो होता त्याचा डेरिव्हेटिव्हने मल्टिप्लाय केला इनटू इनर फंक्शन जो आहे g ऑफ x पुन्हा त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह मल्टिप्लाय केलं. नेक्स्ट f डॅश dy by dx as it is and f dash of u can be written as, see here, f dash of u is nothing but dy by du. So dy by du into g dash of x, here g dash of x is nothing but du by dx. So du by dx. So what is this rule is known as chain rule. How to remember it? पहा लक्षात कसं ठेवायचं हे, तर dy by dx आहे. ओके, पहिल्यांदा काय लक्षात ठेवायचं पहा, y हा फंक्शन ऑफ u आहे, u हा फंक्शन ऑफ g ऑफ x आहे. ओके, देन
y is a composite function of f of g of x, then how to find the derivative of this is dy by dx is equal to dy and dx take as it is, multiply and divide by du. ओके, हे पहा, हे असं मल्टिप्लाय करायचं नसतं, आपण आपल्याला लक्षात ठेवण्यासाठी करतोय मी हे. ॲक्च्युअली दिस dy by du is an operator. Okay, d by du is an operator of that d by du of y is that. So dy by du, this is derivative of y with respect to u. But in between dy and dx, we add here du and du. So as du gets cancelled, what remains here? dy by dx. dy by dx राहू शकतो, du कॅन्सल होतो. मग याच्यावरून हा जो डेरिव्हेटिव्ह कसा काढलाय, या जो एक्सप्लेनेशन आता आपण केलं, याच्यावरून एक रिझल्ट तयार होतो. तो रिझल्ट काय आहे पाहूयात. सो result is chain rule. Result of chain rule. So that is, if y is equal to f of u is a differentiable function of u and u is equal to g of x is differentiable function of x. Y ha f of u, y equal to f of u is a differentiable function. Differentiable function means we have to find out the derivative of y with respect to u. Okay, again similarly, this u is equal to g of x is again differentiable function of x. Then we can write dy by dx is equal to dy by du into du by dx. Okay, remember this result, and now we have to solve some examples on this chain rule. Okay, आता या एक चेन रूल वर आपण काही एक्झाम्पल सॉल्व करूयात. सी फर्स्ट एक्झाम्पल नंबर 1, find dy by dx if y is equal to log of log x. So first, to solve the example, that is to find dy by dx for the given function, we know that which is the outer function and which is inner function here. Okay, so let us consider y is equal to log of log x. In log of log x, okay, see y is equal to log u. पहा या ठिकाणी मी हा जो लॉग आहे आउटर फंक्शन, या लॉगला आउटर म्हटलंय, आणि हा जो लॉग एक्स आहे याला इनर फंक्शन. हा फर्स्ट आणि हा जो आहे तो सेकंड फंक्शन आहे. जो लॉग यू, हा u इज इक्वल टू लॉग एक्स ज्याला म्हटलंय, that u is equal to log x is inner function. Okay, see here, y is equal to log u, log of this as a u. Okay, so this as a u, so log x is u, and this log of u is outer function and log x is inner function here. Now we have the chain rule. Then by chain rule, dy by dx is equal to dy by du into du by dx. ओके, हा चेन रूल आहे. कंपोजिट फंक्शन साठी आपण चेन रूल यूज केला. चेन रूल मध्ये dy by du into du by dx, पहिल्यांदा y derivative, we have to find out derivative of y with respect to u. So d by du of dy by dx as it is, d by du of y means log u, into d by dx of u means log x. Now what is derivative of log x? We know the derivative of log x is 1 upon x, but here log u is there. As the derivative of log u with respect to u is there, therefore it is 1 upon u into, and derivative of log x is 1 upon x. Now we have to again substitute here u is equal to log x in the solution, 1 upon u. So dy by dx is 1 upon log x into 1 upon x is there. Okay,
what is final answer here? dy by dx is equal to 1 upon x log x. अतिशय सोपा आहे विद्यार्थी मित्रांनो. पहिल्यांदा आपल्याला हा जो आउटर फंक्शन आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आणि परत इनर फंक्शन त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आणि त्या दोघांचा मल्टिप्लिकेशन म्हणजे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह असणार आहे. ओके, ऑनियन माहिती आहे आपल्याला. ऑनियनचे लेयर्स जे आहेत ते आपण आउटसाइडनी 1 बाय 1 सेपरेट करत जातो. त्याच पद्धतीने आहे इथं आहे. आउटसाइडचा जो आहे पहिल्यांदा आउटर जो आहे लॉग ऑफ यू तो पहिल्यांदा घेतला, पुन्हा इनर फंक्शन लॉग ऑफ एक्स घेतला. या पद्धतीनं आपण डायरेक्ट ओनियन जर असेल तर त्याच्या आतल्या भागाकडे आतला पार्ट डायरेक्ट लेअर काढत नाही सेपरेटली. पहिल्यांदा आपण 1 बाय 1 सेपरेट करतो. तसं पहिल्यांदा आउटर त्या ठिकाणी फंक्शन जो आहे तो पहिल्यांदा घ्यायचा, पुन्हा त्यातल्या आतमध्ये जो आहे तो घ्यायचा आहे. ओके, सो दिस इज एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट एक्झाम्पल. So again we have to find out dy by dx if y is equal to log of ax square plus bx plus c. Now which is outer function and which is inner function here? Again outer function, inner function. So outer function is log. Okay, so consider first is the outer function and second one is the inner function here. हा जो ax square plus bx plus c चा पार्ट आहे that is nothing but inner function. So पहा u is equal to ax square plus bx plus c is inner function. Now again we use chain rule here. By chain rule dy by dx is equal to dy by du into du by dx. dy by dx is equal to d by du of, replace here, substitute here, y is equal to log u and u is equal to ax square plus bx plus c. Okay, now how to differentiate? We know that derivative of log x is 1 upon x, but derivative of log u with respect to u is 1 upon u again. And here how to solve this? We know that rules of differentiation. By using rules of differentiation, how to calculate this? So we have to find out the separate derivatives of this. Derivative of ax square plus derivative of bx plus derivative of c. Okay, and a, b, c are constants here. So how to solve that? See, 1 upon u, derivative of log u is 1 upon u. Now derivative of ax square firstly. Okay, derivative of ax square. In ax square, a is constant, take as it is outside the derivative term, and derivative of x square, use formula, that is derivative of x raised to n is nx raised to n minus 1. So n is 2 here, 2 पुढे घेतला आणि x raised to 2 minus 1 म्हणजे x येतं. हा झाला 2x, x square चा डेरिव्हेटिव्ह. Now derivative of bx, so b is constant, take as it is, and that derivative of x, we know derivative of x is 1 here. And what is derivative of constant term? Here again it is 0. Okay, first formula, we know the algebraic formula for derivative of algebraic functions. पाहिलेत आपण तर कॉन्स्टंट फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह 0 येतो, x चा डेरिव्हेटिव्ह 1, x स्क्वेअर चा डेरिव्हेटिव्ह या ठिकाणी 2x आलेला आहे. ओके, नाउ simplify and substitute the value of u here. What is value of u? ax square plus bx plus c is there, into 2x into a, 2ax, plus b into 1, b is there. So 2ax plus b upon ax square plus bx plus c. So this is the answer or derivative of the given function y is equal to log of ax square plus bx plus c. Okay, this is the second example. Now consider the third one. Third example, find
dy by dx if y is equal to square root of x plus 1 upon x. ओके, आता याचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचे. पुन्हा या ठिकाणी आउटर फंक्शन इनर फंक्शनचा विचार केला पाहिजे. तर हा जो x प्लस 1 अपॉन x फंक्शन आहे, हा जो फंक्शन आहे तो इनर फंक्शन आहे हा, आणि आउटर फंक्शन कोण आहे? स्क्वेअर रूट. लेट अस सो वी हॅव टू टेक दिस x plus 1 upon x as a u. Okay, and square root of u is outer function. So see here y is equal to square root of u is outer function, and u is equal to x plus 1 upon x is inner function. Okay, now again consider the chain rule. By chain rule, dy by dx is equal to dy by du into du by dx. Okay, now dy by dx is equal to d by du of, put here values of y and u. Okay, हे y आणि u च्या व्हॅल्यूज इथे पुट अप केल्या. पुन्हा पहा, y ची व्हॅल्यू स्क्वेअर रूट ऑफ u into d by dx of u is nothing but x plus 1 upon x. Now differentiate it. We know that derivative of square root of u is 1 upon 2 square root of u. Okay, because as u is there in place of x, u is there, so we again put here in place of x 1 upon 2 root x, in place of x we have to substitute u. So 1 upon 2 root u into derivative of x here. Derivative of x is 1. Okay, and derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square. Okay, आपण फॉर्म्युला आपण पाहिला आहे 1 upon x चा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो हे आपण स्टँडर्ड फंक्शन्स मध्ये ते स्टडी केलेला आहे. सो 1 upon x, derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square. Now substitute the value of u here. What is u? X plus 1 upon x is there. So put this value of u here. So what we get? So dy by dx is equal to 1 upon 2 into square root of x plus 1 upon x into bracket as it is 1 minus 1 upon x square. Okay, हे पुन्हा सिम्प्लिफाय केलं तरी चालेल, x square minus 1 upon x square वगैरे, किंवा असंच ठेवलं तरी चालेल. Okay, so this is the answer or derivative of the given function y is equal to square root of x plus 1 upon x. Let us see one more example. Again, find dy by dx if y is equal to 5 raised to x plus log x. पहा विद्यार्थी मित्रो, आपण पहिले दोन एक्झाम्पल लॉग ऑफ या टाइप मध्ये पाहिले, सेकंड एक्झाम्पल अल्जेब्रिक फंक्शनच्या फॉर्म मध्ये पाहिलं, आणि थर्ड वन एक्सपोनेन्शियल जो आहे ए रेस टू एक्स असतो, तर त्या फॉर्म मध्ये एक एक्झाम्पल सोडवतोय मी पुन्हा. तर पहा, हियर y is equal to 5 raised to u is outer function, and let us consider u is equal to then x plus inner function is x plus log x is there. Okay, 5 raised to हा कंप्लीट जो आहे x प्लस लॉग एक्स त्याला u म्हटलंय, आणि 5 raised to u इज आउटर फंक्शन झाला, x प्लस लॉग एक्स इज इनर फंक्शन. सो बाय चेन रूल जो आहे dy by dx is equal to dy by du into du by dx. So what we get? d by du of 5 raised to u म्हटलंय into d by dx of x plus log x. तुम्ही हे आउटर फंक्शन इनर फंक्शन वगैरे नाही लिहिलं तरी चालेल, या ठिकाणी डायरेक्ट y लेट u इज इक्वल टू दिस अँड y इज इक्वल टू 5 raised to u असं म्हटलं तरी चालेल. ठीक आहे. सो बट वी हॅव टू राइट ओनली चेन रूल. dy by dx is equal to d by du of 5 raised to u into d by dx of x plus log x. पुढे 5 raised to u derivative a raised to x, derivative of a raised to x is a raised to x into log of a, but in place of a 5 is there, in place of x u is there. So what is derivative then? See,
5 raised to u, okay, into log a. Log a means 5, log 5, okay, and into derivative of x is 1 plus, as it is derivative of log x is 1 upon x, okay. So this is the derivative. Now put the value of u, x plus log x, 5 raised to x plus log x into log 5 into 1 plus 1 upon x, okay. This is the required derivative of the given function. Y is equal to 5 raised to x plus log x, okay. Now see here, आता पहा विद्यार्थी मित्र, ही 4 एक्झाम्पल्स आपण सोडवलीत. यासारखी काही मी असाइनमेंटला देतो इथे एक्झाम्पल्स. फाइंड dy by dx if first one y is equal to 5x cube minus 4x square minus 8x raised to 9. आता इथे इनर फंक्शन आहे हा पूर्ण 5x cube minus 4x square minus 8x, आणि आउटर फंक्शन काय मिळतो u raised to 9. दिस इज द आउटर फंक्शन. या पद्धतीने सोडवायचं. सेकंड लॉग यात झालेलं आहे अशा टाईपचं एक्झाम्पल. हा जो आहे 10x raised to 4 plus 5x cube minus 3x square plus 2. So this is the inner function and log u is outer function. Next one, 1 plus log x is inner function here and a raised to u is outer function. पहिल्यांदा इनर फंक्शन काय तो समजला पाहिजे पटकन. इथे इनर फंक्शन बघा, 5x square minus 2x plus 4 is inner function and e raised to x is e raised to u is outer function. ओके विद्यार्थी मित्रो, जी दिलेली असाइनमेंट आहे ती रेग्युलरली सॉल्व करा. त्यामुळे प्रत्येक इम्पॉसिबल एक्झाम्पल्स जे आहेत हे आपल्याला पॉसिबल करता येईल. ओके, बिकॉज after practice the word impossible itself says that I am possible. Okay, thank you.